Suppose you overheard a conversation between one person to another, and you are reporting that conversation to your friend. How can you report this? First one, imagine that you have overheard a conversation between two friends who were arguing over a petty issue and you were reporting the conversation to another friend. Prepare a short dialogue based on the situation. See that, imagine that you heard or overheard. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ല, അത് പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. Overheard a conversation between two friends. Conversation between two friends. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ, അത് നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. How to report this overheard conversation between two friends. Arun, Babu, yesterday I overheard a conversation between Christy and Faisal or Faiz. I overheard a conversation between Christy and Faiz. Then Babu has the anxiety to know it. He had the anxiety. And what was it? What was it? Or what was about it? What was it about? What was it about? അതെന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു? What was it? The next, Arun says, the argument was getting heated. Faiz swore that he never told the teacher that he drew a picture of Amitabh Bachchan
of Amitabh Bachchan on the board. He never drew, the teacher said that he never drew a picture of Amitabh Bachchan on the board. So actually Babu overheard കേട്ടിരിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Then Babu says, ബാബു പറയാണ്, what was Christie's റെസ്പോൺസ്? ക്രിസ്റ്റിയുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? ദെൻ അരുൺ, Christie called Faiz a liar. കളവ് പറയുന്ന ആള് കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു. ലയർ, ലയർ. He said അതിപ്പോൾ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ he said that Faiz had the habit of telling lies to put others into trouble. He even called Faiz a bad man or sadist who enjoys the pains of others. Christie called Faiz as a liar. So a liar. He said that Faiz had the habit of telling lies to put others into trouble. So he even called Faiz a bad man and who enjoyed, perverted, whatever maybe, who enjoys the pains of others. അത് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റി അവരെ ഫൈസിനെ ഒരു കള്ളൻ എന്ന് വിളിച്ചു. അത് നമ്മൾ വേറൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. He said that Faiz had the habit of telling lies. നമ്മുടെ ഫൈസിന് കളവ് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നും മറ്റുള്ളവരെ അത് കുഴപ്പത്തിലാക്കുമെന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഇയാളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹി ഈവൻ കോൾഡ് ദ ഫൈസ് ആസ് ദ ബാഡ് മാൻ. ബാഡ് മാൻ വളരെ മോശമായ വ്യക്തി, പവേർട്ട് ആൻഡ് സാഡിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൂ എൻജോയ്സ് ദ പെയിൻസ് ഓഫ് അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവരുടെ പെയിൻ, വേദനകളിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഫൈസ് എന്നും ഇയാൾ ക്രിസ്റ്റി അയാളെ വിളിച്ചു. ഇതാണ് അരുൺ ബാബുവിനോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ. ദെൻ ബാബു ആസ്ക്ഡ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. What did then Faiz do? What did then Faiz do? Faiz ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം. Then Arun, he was so angry and he even wanted to beat up Christie. He said Christie was
jealous of him because he had scored higher marks in the examinations. He called Christy donkey. So actually what did Faiz do? Then Faiz do, and Arun said that he was so angry and he was even wanted to beat up Christy. He said Christy was jealous of him because he had scored higher marks in the examinations. He called Christy donkey. So this next term, Arun. Then Arun is okay. Babu. My God. Actually, this is an exclamatory sentence. It's my God. Then, Apol. So there is a conflict between Faiz and Mr. Christie. So that events had been reported by Mr. Arun in front of Babu. Babu is getting anxiety and he is also asking, so what's the matter, and then how to make this circumstances more, how to give more information regarding it. Adana chodhyam. Arun. Then Arun says, Arun describes the events which he got from the classroom or other place. They started exchanging abuses. They started exchanging abuses. പരസ്പരം ചീത്ത പറയാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. ചീത്ത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരാൾ വിളിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ. Then it would have really ended in the first sight or first fight, actually this first fight, but fortunately our English teacher came just at that time and asked them to get into the classroom. Go out in the classroom means get into the classroom. They started exchanging abuses and it would have really ended in the first fight, but fortunately that our English teacher came just at that time. He told them to go outside. Then Babu says, I'm happy to know, happy that there was no physical fight between them. There was no physical fight between them. അവർ തമ്മിൽ ശാരീരികമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. Then okay, next Mr. Arun. It can be seen they
spent their leisure time in the garden each other. അവരുടെ ഇപ്പം അവർ ഇപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറി, അതിനുശേഷം അവരിപ്പം അവരുടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ കാണാൻ കഴിയും. They spent their leisure time in the garden each other. So then Babu says, nice. All are happy. All are happy, and now they're friends. Now they became close friends. Now they became close friends. That's only the things we want to report.